Good evening, your Schwester and friend, wherever du von oben watched. Så jeg håper du har vært en peaceful oventus. Jeg har vært som videre gemacht om share med jent. Eva trust. En før vi anfangen med det budget var en på leder her, så. All the way my Savior leads me, what have I to ask beside? Can I doubt His tender mercy, who through life has been my guide? Heavenly peace, divinest comfort, here by faith in Him to dwell. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. For I know whate'er befall me, Jesus doeth all things well. All the way my Savior leads me, cheers each winding path I tread, gives me grace for every trial, feeds me with the living bread. Though my weary steps may falter, and my soul athirst may be, gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. Gushing from the rock before me, lo, a spring of joy I see. All the way my Savior leads me, oh, the fullness of His love. Perfect rest to me is promised in my Father's house above. When my spirit, clothed immortal, wings its flights to realms of day, this my song through endless ages, Jesus led me all the way. This my song through endless ages, Jesus led me all the way. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sigh nor a tear, can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but is blessed if we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. But we never can prove the delights of His love until all on the altar we lay, for the favor
He shows, and the joy he bestows are for those who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet we will sit at his feet, or we'll walk by his side in the way. What he says we will do, where he sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. All right, now, good evening. So, my desire is for everybody, vara betjänar peace vara en oven te relaxen, en dan weet je dan niet, zoals ik laatst al zei, wat er really, ik zei het somewhere laatst, en dan weet ik graag wat aan de hem feiert. We kunnen ons imagine, alles is sehr fijn, maar we kunnen ons ook imagine dat dat is al niet alles sehr fijn. En zo, mijn desire is plus dat van God wird something van al in een hem en dan komen, wat er wird een blessing zijn. Whatever the situation, als het fijn dan nog beter worden, als het niet zo goed wordt, dan wird het beter worden. Mir hat von da, dass die, glaube ich, auch am Bulletin vielleicht gesehen haben, und laatst hören, dass mir hat war eine Botschaft bringen on trust. So that's ein bisschen continuation von Faithful, vielleicht ein bisschen even dat repeaten, some von den Dingen, en dan hopefully noch mehr dabei doen, wat we kunnen dat sterker maken, dem dat trust on God. Vijfweg, dan vijfweg met we gereden een beetje van dat fear is something wat er kan goed zijn. Dat is bij iedereen moet zijn destructive. Dat is dan destructive, wanneer we ons grillen verdienen, we de Bibel ons leert, we ons niet grillen verzalen. Wie checkt den Bett nur, dass die Geschichte von Petrus ab mehr, wo jij zien wird, wat jij am zei, dat nicht trusted hat. Hij glaubt nicht, wahrscheinlich nicht sein an, dort will es mehr. Wie checkt auch noch verschiedenste Dinge, was die Bibel uns aufsagt, wofür wir uns Grille sagen. Ich kann nicht alle übergehen. Und dann bechecken wir uns nach, wo wir können Fear overkommen. En ik gebruik dat Beispiel aus een koffer met water. Wanneer het koffer wie zijn, dat water als fear. En wanneer we dan op wat zwaarder nemen als wat water. Ik wil laten zeggen, wat wegrit, dan derde water blijft rich vallen. De fear moet het ons rit, wanneer wat wegrit is de fear in ons nemen. En dat is God zijn woord. En we deden ons vijf werk daarna meerdere vers bechecken uit de Bijbel. Wat we zullen dienen als een steen im Koffel nemen, wir soll die vier uitdrijven. Dat wir zijn een vers wat ons verspreken, dat God is immer bij ons en woher zich aan ons jammert alles om die vijand en zo wieder. Vandaag gaan we zijn of ik van 3 punten reden. De eerste 2 ziemlich sehr kort, wat is ons, ja, in dezelfde direction. Punkt wil ik wel van reden. Wat ik hier op mijn papier naam, keep short accounts. Dat is niet gezegd, wieso we helemaal niet God trusted kennen. Dat is because we hebben een grote rekening met vieren. En een rekening wat we vielleicht als van zin op een mens die hoort. Of een andere ding wat we op rekening hebben wat ons druk houden doen. En dan zijn we onruhig en zijn fearful en we kunnen niet God trusten. We hebben een paar versen in de Bijbel wat dat uitbrengen doen. En ik trust dat er is niet een groter probleem met ons. En yet at the same time, geloof ik, wanneer ik mezelf becheckt en
En wanneer ik ans alles heb kann, dann glaube ich aber, da kann lesen, aber das man kann sein, wir so wie nicht Gott trustet, können, das wir sollen. Spreche an, finde ich, Vers 1, die sagt auf Englisch, es steht, The wicked flee when no man pursueth, but the righteous are bold as a lion. Dort, dann haben wir in 3. Mose 26, Vers 27 noch ein Vers, wo du in beter zelje zei dat, en dat is dan mank die geboten wat God door jewe deed mal, door wird Mose nach de Israeliten aanleiden deed. Hij zegt door, en dat is geschreven te de Israeliten, want ze niet waar God nu volgen. I will set my face against you, and ye shall be slain before your enemies. They that hate you shall reign over you. Naar de laatste pot. And ye shall flee when none pursueth you. Dit is een bad vers. Spreche 28 vers 1. En daarna, 3 Mose 26, 27, die zeggen bij dat jef zijn dat mensen zijn, die ranen onder irgendwer hingen rondkomen. Oder, wie würde ich sagen, die sind ängstlich und angeholt, ohne dass da irgend really vooraan is. Dat wird ook zijn, relaxen zijn, wanneer niks zijn. Dan hebben we te doen, wanneer in Spreche 28 zegt dat the wicked, den je het zo, de eierreichte. So ik wil laten zeggen, wanneer ik eerst zeg, keep short accounts. Dat niet een lange rekening houden. Weil we ons leven durchgroeven en zijn of de plaats op. Irgendeine eik, something else, wat we ons wird verursachen, fearful te zijn. Zum Beispiel, zoals ik al zei, unforgiveness, oder een zin, oder een verzeining wat er veel te maken met broeder, oder simply mal van something te reden wat ons am hart direkt, vielleicht weten we niet meer of een zin is, oder of irgendwer dan trouble met heeft, wat immer de situation is, wel we de blus moet zijn, alles te resolven, wat we ons leven bouderen kunnen. Dus wanneer we dat niet doen, dan gaan we gaan en her, wanneer dat hier rondkomen dat. Dat is blus een rekening wat aan ons leven zo lang zijn. Dat vingen we in Römer 13 vers A. Daar zegt het, owe no man anything but to love one another. For he that loveth another hath fulfilled the law. We zijn schuldig, immer veel leven schuldig te blijven. Dat is ook alles. Dat eeuwigheid waar we niet schuldig blijven. We hebben onze rekening van leven lang houden, de rekening van al eeuwigheid zijn kort te houden. De tweede punt waar we aan van reden, dan is dat we willen die what-ifs uit ons koffeltje uitdeleten. Dat koffel van Buddha, waar we uitdeleten. Deze what-if gedanken in ons banen, die veroorzaken dat is de enemy to God trusten. Dit waar we uitnemen uit ons leven. What-if questions. Wat, wanneer. En ik reed 5 weken ook al met van wat, wanneer zo, wat, wanneer zo, wat, wanneer zo. Iedere maal, en deze what-if vrouwen, wat van vrouw, door vergeet we aan te denken dat wat van, dat man sehr kleine Chance dat really passieren wordt. Sehr veel meer als het staat. Maar dat is niet de grootste punt wat ik hier hebben wil. Wat er sehr veel meer passieren dat in zijn what-if vrouw, is dat we dan God uitlaten erbij. We zeggen niet, what if God wat te jen zijn. Dat is eigenlijk wat we ganz uitlaten. Wanneer ons ever zijn what-if gedanken aankomen, wanneer meer die jemals waren zijn gedanken aankomen, wat van gaat me wat eigenlijk, wanneer ik wil eigenlijk worden en Jan zie in eeuwigheid. Wel, die gedanken, we zullen dem in smart vieren, om ons bij God houden. Maar wie wat er ware gebeuren zijn, we zullen ons niet te lang druk maken met zijn gedanken. Want dat is leuk. En denk wat de zoeten op ons schmieden wil, om ons bedrekken. Maar we doen veel meer, maken ons anders schwaar met veel van die vrouwen. Hier is wat ik wil leggen. Wanneer ons jemals waren zijn what-if vrouwen aankomen doen, wanneer we dat willen laten, bloos en aanklappen zijn aan onze deur. En mocht ons dat aanklappen, dat we schwinn naar een andere deur gaan en zes we hem aanlaten. De what-if vrouwen niet ons aanlaten. Maar wanneer deze aanklappen dat, dan werden we gewoon een jaar deur opmaken en dan werden we dus een zesde ding aanlaten. Zijn gedanke is, God, du bist immer bij ons. God, du sagst, wir sollen keine mehr worryen, wenn wir sind mehr als viel. Gott, wir brauchen uns nicht mehr Kleider an eten chamberen. Oder worry, meine ich. Wir brauchen uns so viel weg lezen, dat je niet meer worryen über schlechte Neuigkeiten. Diese Ding, waar we der grote opmaken, van de what-if vrouw en der putter doen.
Oké? Wat if vrouw die liet ons leven uit? En de derde groot opmaken today. Promises wat God ons gegeven heeft, de versprekkingen. Nu ja, om derde punt kunnen we het even pot van het tijd ontspenden. Dit is dat we willen God de ganze controle geven. God is immer in control. Dat komt niet erop aan dat er van control wat zijn is God. Hij is in control. Wel we allemaal dan geven. Ja, in Matthäus 6, vers 9 en 10, ja, mir eerst lezen. So hier zit, ik heb mijn Bibel-backup voor wat ik zeggen wil. Ik leg me niet veel dingen op te nemen wat niet Bibelgrund voor is. En daarbij heb ik deze information in Buchrit genomen. Wat ik wat zo gezegd heb. En ja, waar we hier zitten, Matthäus 6, vers 9 en 10 lezen. Dit is een gebed wat Jezus zijn disciples deed leren. In other words, wat hij ons geleerd heeft. Waar we dit gebed, maar vooral om te beden, wanneer we door hem leven. Veel meer beden. Dat is wat Jezus ons geleerd heeft. So he zegt het dit. After this manner therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Dan zegt Jezus dat wij zullen dit beden. Ik had het laatste eind van dit tiende vers donker gedrukt op mijn blad hier. Zegt Jezus, wij zullen dit beden. Thy will be done on earth as it is in heaven. Je hebt God de gans volle control. Då werk jag in studie där tussen mina office, då har mina fru en nämmaskin här kan stå. Hänger min regel. Den nämmaskin har färre on en färkant en panel on med ganz veel verschillende designs. Jeder design har een nummer. Wanneer zij een van de nummers choose dat draait het, dan haakt ze te houden. Wanneer zij dan de paddel draait, dan vangt de noodle aan verschillende dingen te doen en de net door. En dan je hebt het dus door op de material wat ze doen je gehad heeft, dat biedt zeggen, je hebt het krijgs en design, is het nummer wat ze draait doen. Want Jezus zegt, thy will be done on earth as it is in heaven. Mag God, mag dien willen, krijg zo hier op de eerd passeren, maak ons alle. En met al die situaties wat er allemaal aan zijn. Krijg zoals dien wel er boven hemel is. En andere wil je zeggen, wel we immer de knop strekken wat er zegt, zoals dien wel is. Wel we immer de knop strekken op onze naammachine. Zoals dien wel is God. Zoals dien wel is. Jezus leert ons het te zitten. Weet je wat dan passeren wordt? Dan wordt God zien wel hier zit op de eerd, krijg zo passeren. Krijg zoals die naammachine, krijg dat net, wat mijn vroege knopje gedrukt heeft. Zo passiert dat God zijn wel dan in ons leven. Dat is allemaal een goede weg. Maar dat is niet leicht om het te beden. Ik reed met een persoon en die zei te mij, nou, ik kan er niet beden, because suppose dan something passiert wat ik niet wil hebben wat er passieren zal. Maar dat weet je niet. Ik wil leiden te zeggen, waar we God immer handen lijnen geven. God is immer in control. Dat maakt ons leven bloos schwer, wanneer we niet zeggen kunnen, God mag dien wel zo passieren, hier op eerd is wat dit in hemel was ha. Laat God het aanswitchen, dat hij raar wordt passieren hier. Laat hem dan. Jezus leert ons te staan. Dan hebben we nog Lucas 22 vers 42, dat exempel wie Jezus zelfs beter deed. Dat waren dezelfde ingredient banen. Dan zegt het, Lucas 22, 42, wie Jezus gaat samen weer, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Dit is een way nog zwaarder te zeggen, because nu zeggen we al niks zoals ik wil. Man God, we zijn eerder moet zo zeggen, bet je met God, dat is du was, maar please mag het krijgt ik ook wel. Dan zijn we in good shape, right? God, want du kannst dien wel gaan, nou, ik meen hem ook nog, dat is een good, dat wird doch perfect zijn. Dat is ons ultimate desire. Hier beet Jezus niet mijn wel, maar dien wel. En ik really geloof over, dat het meint niet dat we beden dat God zal niet ondersteunen als we het willen gelijken. Dit lijkt mij plus dat God mijn welle zal niet te zeggen. Dien welle zal te zeggen. Zoals du het was, dat zal overriden is wat ik het wil hebben. En ik geloof, we kunnen dan nog beden dat God het ding weer zo doen is, ons de godelijk zet. Dat lijkt is perfectly fine. En ik geloof dat God zien het chenga. Dan treft het veel meer zo dat ons welle match met God zien, dan krijgen we dat wat ons jaagt. Dat is wonderful. Dat hebben weinig mensen den privilege. Alright? Laat God te lenen. Dat blijft me alles aangeven. Hij is allemaal in control. Ik wil je klein te encouragen. Dat en die vrede. God veel meer vrouw. Haar, dien wale. Moet hij passeren. Ik geef alles naar die.
Wir haben Sprüche 6, Vers 5 und 6. Sorry, Sprüche 3, Vers 5 und 6. Some Vers mir an der Abditsch lesen. Ich gleich der Abditsch, dass der Abditsch das sagt. Sehr bekannte Vers. Und ich glaube, ich habe die utwendig. Ich brauche nicht unbedingt mitblättern, wenn ihr nicht wollt. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird dich recht führen. De diepe waarheid wordt ook gebracht om God trusten te kunnen. So wir haben ja ein paar Städte bloß an sehr encouraged, wer will God trusten, mit ein paar verschiedene Vers. Und das Vers, die sagt, bet wordt gebracht um God trusten, dort ist, dass ein schlimme wird, verlass. Wir worden maar something verloren, wenn wir Gott vertrauen wollen. En meine Welt würde ich das Vers das leiden sagen, verlass dich, vertrau dem Herrn. Verlot die selbst. Wir sind aber so, no, wir wollen beides festhalten. Verlass dich, vertrau dem Herrn. Wenn ich mein Plan mit Fliegen da, which ich nicht viel mehr da, aber mein kleiner Plan, und ich nach morgen Chance habe, fertig zu setzen, da wieder ein Stier, dann, oder auf der Ferse setzt, dann ist es immer so, glaube ich, dass meine Seite hat da besiedelt Pilot, der hat auch einen Stier. Wenn man eins was something sehr dumm wird, dann, und der Plan wird bei euch aufgehen, was wird je terror soll ich tun? Soll ich dann bloß auch dem Pilot sagen, als möglich hopen, dann let's go, wir muss sein, auf was er safe wird, bei euch kriegen, als das ist, was wir tun? Ich glaube, ich würde alle die, die am Bett haben vom Plan sagen, Luther, verlass, Luther, lot somebody, wer weit. Sprüche 3, Vers 5 sagt uns, basically kriegt dort in uns Jesu Leben. Für uns als Christen, verlot das Stier und lot der Janse wer weit. Da wünsche ich mir und uns alle, wenn wir dort können, practicen. Da wir würden uns ihnen wünschen wollen, ganz weilig sein, um zu sehen, und dass Gott ihn wollen utführen kann. Verlass. Behalt das. Wir haben zwei Aspekte in der Gott trusten. Das erste Ding ist, wie ich mal von geredet habe, ich glaube, sie wird voll davon, ist das Salvation Pot da. Und unsere Radung da. Wir sind sehr bekannt mit der Idee, dass wir mal Gott trusten, dass er uns was glücklich machen. Wir können das nicht selbst. Haben wir mal gedacht, dass in der Salvation Denkbahn passt es auch noch nein, not my will, but thine be done. Ich glaube, das kommt darauf an, mit unseren Menschen, dass wir noch mal, wenn wir an unsere Beziehung denken, an unsere Radung denken, an den Himmel kommen denken, an glücklich worden denken, dann sagen sie, Herr Gott, help me, rat me, ich kann es nicht, ich will ganz gewiss im Himmel kommen, das geht nicht anders, du musst mich im Himmel bringen, so please help me, ich kann selbst nicht tun, du das für mich. Mit der Idee, because it's so grässlich in der Hall gehen, wir können das nicht hervor, dann sind es nicht. Die Idee, gleich weg ist ein bisschen besser, damit wir können die Friede von unserer Wahrheit enjoyen. Ich glaube, ab dieser Stelle soll wir auch sagen, Herr, dein Wille soll passieren mit meiner Seele, so dass du das weißt. Ein Mann sagt mal zu mir, dass er halt mal einen Tag muss, Jesus sagt, wenn du weißt, kannst du meine Seele nach Hause schmieden. Und dann wird er really glücklich geworden. Wenn er seine Seele mal ganz Gott anvertraut. Weißt du, was da passiert, wenn Jesus deine Seele in seine Hand nimmt? Dann kommt er im Himmel nicht. Das ist bloß ein anderer Weg von sagen, dass wir geben uns selbst ab und geben Gott alles. Wir können nicht Jesus machen. Den Blut wird uns raten machen. Das ist bloß ein anderer Weg von sagen. Aber bloß mal Jesus die Seele ganz geben, Jesus, nimm die Seele, du mit dem, was du weißt, wenn ich gestorben bin. Das ist ein bisschen, wenn wir sagen, Jesus, wasch meine Seele ganz rein. Dann ist er rein, dann ist es in Ordnung. Sprüche 3, Vers 6 sagt, so wird dich reich führen. Er wird dich reich führen. Was ist der Prodigal Son da? Der Prodigal Son, wie war? Willst du einmal noch im Vater kommen und sagen, Vater, hier sehe ich, and remember, the prodigal son, die verlorene Sehngeschichte, die hat er mit einer Wahrheit von gerat worden. Willst du hier schon Vater kommen und sagen, oh Vater, hier sehe ich, nu brauchst du mich nicht mehr die sehen, du kannst mir einen Servant an, whatever du willst, wenn ich bloß komme, bei dir sein. Und weißt du, was die sehen wird, das ganz glücklichste. Der Vater deed nicht dann sagen, well, good, du hast mir eine Chance, die bloß einen Servant zu machen, und das krieg ich, was ich tun will. Wir können nicht erreichen mit uns selbst ganz Gott anvertrauen und das ganz loslassen.
Nu ja, me nog, en dat God trust in andere dollar in ons al dagelijks leven. En really geloof ik, dus wanneer we de channel diep ervaren, diep erkennen, die trust wat we kunnen hebben, dat Jezus op onze ziel komen wordt, dan vallen veel van de andere vier zijn leven al weg. Maar dat blijven dan nog samen. Wenn dat zijn er dingen, wie brokken in dat leven, veel decisions hebben te maken, wat we niet weten, rechts of links of voorwaarts we gaan, dan maar eens maken we decision, dan fehlt het aan God vertrouwen dan. Geen al dit leven dan schafft het een beetje dat we zijn, dat wanneer we God vertrouwen hebben, dan wordt ons manchmal, en ik ga het ervaren geloof ik, dan wordt ons manchmal meer zo op ons raaf gecheckt, op ons christen, dat we zijn careless mensen. Je care niet voor dit of dat jaan. Ik weet niet of je gemerkt hebt, maar ik geloof we zijn bekomen met deze vers in de Bijbel, wat er zei, dat we seid nicht trunken met wijn, sondern seid erfüllt mit dem Geist, irgend so was. Do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit. Dat somehow als dan in something bit überein mit voll zijn van Yes, voll zijn van dem Yes Gottes, en dan bezopen zijn, glaube ich. En bezopen mensen schauen wie so die als leeg voor die, right? Carefree. Carefree, right? Die is ook careless, beim voren. Die zeggen wat ze wil, lachen wat ze lachen wil, en dat is dat, right? De Bibel heeft dat een beetje vergelijken. Aber da hast du einen großen Unterschied. Wir sind nicht careless. Wir trusten Gott. Das ist was wir können so dankbar und so carefree sein. Das ist ein großer Unterschied. Wir brauchen nicht armed guards, um uns zu protecten. Nicht because wir careless sind, because wir trusten Gott. Wir brauchen uns nicht beschützen, wenn somebody dumm sagt über uns. Nicht because das die Wahrheit ist, oder was immer, das sind don't. Wir sind nicht careless darüber. Uns macht den Unterschied, was ich sagen wird. Und wir tun das nicht mit, oder wir tun das irgendwann nicht mit, because we trust God. Nicht because we don't care. Wir tun nicht immer noch alle Doktorie vor, was uns angeboten wird. Nicht because der drin steht, man will alle sterben. No, that's because we trust God. Und das will ich ja noch lange von diesen Dingen reden. Aber wir haben carefree leben, und das sind manchmal sehr careless. Aber in Wahrheit ist es ein carefree leven wat God trusted it. Wat is de onderscheid tussen careless zijn en dieper trust in God hebben? Ik geloof een grote onderscheid is. En in woord ik geloof manchmal dat we Christen zeggen, we trusten bij God en we zijn vielleicht aber really careless. Dat geloof ik ja zijn. Maar ik wil laten zeggen, in dem trust van God, dat komt veel je beden met hen. Zum Beispiel, ik heb trouble met krankheden. Dan zullen veel je bed met aan zijn en dan kan ik het trusten aan. Maar ik niet even beden en best niet meer doen, dan ligt het carelessness. En zo kan het zijn met andere dingen. Op dat je het veel trusten aan. Nu ja, met drie gaan nur das gedanke, over Jezus in je beden wat hier staat. En we willen nog een ding meer, een stuk meer leren, wo ons trust wassen kan. En dan moeten we denken, en zoals Jezus ons geleerd heeft te beden, dan zegt hij, Our Father which art in heaven. Zo vang je aan. Dan loopt er door dat je beden in Garten Gethsemane zegt hij, Father, if it is thy will. Hij vangt aan met Vader aan. En weet je wat Jezus redt door? Hij redt op bedsteden van een voeder wat er nog beter is, wat eigenlijk niet kan zijn als vader. Hij redt van een volkomen voeder. De Bijbel noemt dat een Abba Vader. Een volkomen voeder, wat er keert heeft. Zo'n voeder is wat je een prodigal son had. Zo'n soort voeder. Je ziet, we kunnen irgendwo gleich den Pilot vielleicht nicht stehen lassen, because wo weet ik of der beter weet is ik. Aber Jesus sagt, wir können durchwenden, alles in Gottes Händen geben, because du hast ein Abba Vater, du hast ein realer Vater, was er bekämmert ist, und was uns in Leben geht, und was er wird Gott sein für unsere Seele in der Ewigkeit. Manchmal, wenn wir in einer Mädchen, eine Mama Mädchen, kleine Haft, dann, mit eins dann ist das kleine Mädchen vielleicht vom Schauf raufgefallen, wie er das nicht anhört, und das vielleicht mal einzig kommen oder something. Dann kommt die Mama mit zu haben, und dann macht der Fred Geld auf ein Bett mit einer scharpen Tinge, das Mädchen am Genack an. Und dann rannt sie auf und jumpt und macht, wie ever, macht halt und rannt auf mit das. Ich cringe manchmal, wenn ich das sage, boy, da wollte das Mädchen dort machen. Aber ich sage niemals, dass das Mädchen nicht rein geht, sondern als sich fit ankrempelt und sondern als mitfährt mit ihrer Mama. Und of course, that's the mommy, right? Wir reden hier von einem Abba Vater. So rein ganz trustworthy. Wie weten dan, nu als dat Mädchen gute Care?
We hebben ons nu nog some bijspellen draaien, alle uit de Bijbel, wat ik geloof wat is Abba Vader betekent dan. Maar even though hier is niet Abba Vader, dat wordt gebruikt, dat like, betekent dat. So we kunnen like, van deze examples wat leren, wer God is. En wo we kunnen deze examples nu volgen, en zijn wo voordat God end behandeld heeft. En dan we ook krijgen aan zijn heen aan geven. So first of all, ik rede schon van de prodigal son. Hij weer ganz handgegeven. Hij had zijn ene dring ons lust gedaan. Hij was oei, dat kan niet worden. Dan komt hij naar zijn vader. Wat ik jammer am aan. Oké? Dat is het eerste beispiel van de prodigal son. Waar we dan net mijn hullen. Wat van vader had hij? En dat, de vader is een beispiel van zijn vader wat hij doen had. Dem shall we trust. En dan hebben we het tweede exempel van Abraham. En ik kan hier het really niet Bibelvers abgetekend, wie zijn bekannt met deze Geschichte. Abraham, hij was en God roept hem uit zijn vaderland uit. En wanneer we Hebreeën over 8 per 10 lezen, dan krijgen we dat idee dat Abraham, die wandelt haan en her en haan en her en haan en her. En die niemals zijn tents diep foundation lie, because hij wist niet hoe lang hier en door. Dan zegt dan Hebreeën over 8 vers 10, dat we ween, hij zegt naar een vader, naar een staat, wat een foundation had, wat God gemaakt had. Ik geloof, wanneer we denken aan decisions maken, financial decisions, dat is manchmal zo depressing. Oder decisions in onze familie, we trekken onze familie ab, we weten niet, veel het kind schaaf, veel het niet, veel dat, veel ja. Wat veel dat situation is. En we hebben veel verantwoording op onze kolonie. En we zijn manchmal we weten bloos niet welke direction wel God ons te gaan had. Ik geloof Abraham wie een beetje staat. Aber zijn vader, die leidt am recht. Abraham, die hoort en jenken moves en decisions. En door maakt dat God hem protecten. En hij is een van de faith heroes geworden. Hij is een friend of God. Wanneer we jemals decisions te maken hebben, we weten niet wat. We hebben een decision maken en God trusten. Dan wat er verwaarts. Dan hebben we nog een beispiel van Jozef. En Jozef was niet in zo'n situation waar hij moest decisions te maken had. Jozef, die bevond zich simpel in een zeer charmige low. Wilt zijn breide am verchepen daar en hij naar Egypte voor en dan de eerste weer jengt wat Potifar, dan hem jail en zo weer. En dat werkt een lange tijd weer bloos donker op aan weer en donker en angst en fear en wat allemaal al. Daar fehlt het ook aan een God vertrouwen. Daar fehlt het ook aan dat God vertrouwen. Dan komen we door wie Jozef dan bij de keine position komen of whatever en zijn breia komen naar arm. Dan zegt Jozef dat hij een uitdruk maken van zijn vader God. Van zijn Abba Vader. Zo'n wat hij door trusten willen leren. En allemaal willen zeggen, oh God, dien willen komt passeren. Van dem God maakt Jozef een uitdruk. Dat is een eerste Mose 50 vers 20. Daar zegt het is dit. But as for you, ye thought evil against me. But God, this Abba Father, wat Jezus ons zegt, we zullen ons gebed des Vader aanroepen. But God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Dus de ganze Geschichte bekend bezijnen, dan we Jezus niet beter hakken doen en zeggen, Abba Father, thy will be done. Dat is wat op einde deden. So, voor je die een situation bisschen God zien had, die weet, Abba Father, die weet. Dan ja, we nog het laatste een beispiel maken van deze Canaanitische vrouw. En hier haben wir some vers lezen, Matthäus 15, vers 22 tot 28. Ik ga hier een mat bladeren, bekende Geschichte, Matthäus 15, 22 tot 28, some vers lezen, en dan wil ik daarop Schluss maken. Hier staat, als we deze vrouw naar Jezus komt, en als een grote trouble zijn, en wie willen het ja zeggen, some van ons zijn in trouble. Wat deze vrouw deed, en hier vingen we nog niet dat we trust zijn, en deze vers zijn, niet een enkel wat, maar ik geloof hier wie something van deze vrouw, waar we gründlich van leren zullen kennen. Laat ons lezen. And behold, verse 22 but 28. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. Really trouble had he. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. Jezus antwoordde hier nicht. Geht sich nicht nur und sei feiner Abba Father dead. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. That's what it to the vrouw zei. He had sich absolutely nicht nur und sei Gott Fuhrer. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me.
oké, dat de 4 vers hebben vielleicht de disciples gezegd. Hier am 26 vers reed hij te Arab. But he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Dat heeft zich niet nur zeggen voor. Aber, dan werden we im 27 vers lezen en dort komt het uit wat van vertrouwen deze vrouw aan haar vader, aber Vader, God had, aan Jezus. And she said, truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, Woman, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. En dan zei Jezus, no, ik neem niet mijn kruimel, mijn eten en schmied het voor de hoing dat opvreten kan. Well, wanneer de hoing niks te vreten had, bij ons thuis, dan gaan de hoing gewöhnlich helemaal makkelijk bij ons raam. Want het is om allereerste wat, wilt we een hand houden, nu hebben we niet. Dan raadt hij maar 100 en zegt, ik doe something. Aber de hand, die is voor de deur, en wanneer de opkeert, dan komt hij naar de deur en wel zijn of er niet something te vreten is. En wanneer man eens ink en kruimel uitvalt, dan vraagt er ons van op. Waar zou dat in hand staat? Because hij weet wer zijn meester is. En bij dem is het wie hij nodig neemt. En dan wat dat komt. Zie, deze vrouw, die we ganz oké met kruimels, wat immer dat is. Aber zij wist wie meester dash weer. Tja, weet ik. En du, weet wie ons meester zijn dash is. Waardoor dat de vinger is wat u willen. Kruimels van ons meester zijn dash reken toe. Wat immer dat is wat ons meester van ons heeft, dat is rijk en goud. En wie willen niets als wat het plus krijgt dat. En dan doordat we aan de vrouw meer gezond geworden, wil zij des geloven houden. En daarmee kan eigenlijk als christen vrede in ons leven hebben. Meest en dan, wat passiert dat er aan ons? Want we zo'n soort hoofdvertrouwen hebben. God, wat immer bij die te vinger is, wel ik heb, en nog niet zelfs weer. Because du bist de master. Du bist mijn Abba Vader. Laten we nog bidden. O mijn hemelse Vader, dankzij voor ons reden door die woord, door bijspel uit de Bijbel. En ik vraag God om genade op ons, voor ons wat we aan die geloven. Ik vraag om genade dat we ons geloven wassen kunnen. En dat we weer een dieper vertrouwen aan die hebben, die wat ons Vader best. Ons leeft toe, Vader. Schenk dat door die genade we dat weer kunnen dieper ervaren. In Jezus naam, amen. Oké, dan wordt nog wat een licht komen en dan moet je hem naast het door. Maar God met je zijn en dankzij. A charge to keep I have, a God to glorify, a never dying soul to save, and fit it for the sky. To serve the present age, my calling to fulfill. Oh, may it all my powers engage to do my Master's will. Arm me with jealous care, as in thy sight to live. And, O thy servant, Lord, prepare a strict account to give. Help me to watch and pray, and on thyself rely. Assured if I my trust betray, I shall forever die.